Hello, my name is Kim Cooper and welcome by Let's Talk. This is a sendung about women, for women, about women, and I am going to start with a woman that is idol, held. She's everything. I mean, she does everything. A Renaissance woman, yeah. Today. Don't laugh, girl. Thank you for your compliment. Hilde Fehr. Dankeschön. Danke Ja, für die hab ich das Einladung. Ja. Richtig gesagt? Okay. Und sie ist Selbstwert- und Paarcoach jetzt, aber ich kann sie als Kabarettistin, Schauspielerin, ja, und tolle Frau eigentlich, ja. Thank you so much for being here with me today. Ja, wir machen das Sendung so germlich, ja. Das ist ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch, ja. Wir kommen zusammen auf eine Ebene, das alle verstehen können, ja. Okay. Thank you so much that you're here today. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bewundere dich seit Ewigkeiten Oh, girl, thank you. als Wonder Girl Ja, danke. und als Kim Cooper. Also danke, dass ich hier sein danke, darf. danke, Wirklich. Okay, du bist Autorin, ja. Du hast 2 Bücher geschrieben. Ja. Ja. Und ja, das ist interessant. Du triffst, was die Frauen möchten sagen, ja, what we as women want to say in unser Alter. Unser Thema heute ist Body Shamen und sichtbar sein, selbstbewusst und diese glückliche Platz im Leben zu finden. Ja. Okay. Phänomen heißt the invisibility of the middle-aged woman, ja, die Invisibilität von der Mittelalterfrau, ja. Mhm. Also, ja, deine Frage. Entschuldigung. Was? Meine Frage ist... Ich bin schon... Mein Thema. Ich weiß. Das Problem für uns, ja, ist unser Alter. Was ist? Warum haben wir diese Probleme als Frauen? Ja. Also ich würde jetzt mal sagen, da könnte ich jetzt 5 Stunden durchreden. Ja, genau. Ich fange jetzt mal mit dem aktuellsten Fall an, weil unter anderem Chefredakteurinnen vom Kurier hergehen und in einer politischen Analyse von einer Parteivorsitzenden Bodyshaming machen. Heute noch, im Jahre 2019. Das ist einer dieser Gründe. Und viele weitere Gründe sind, um jetzt auf meine Kabarettzeit zurückzukommen, ich war nach außen hin extrem selbstbewusst und laut und habe geschrien und wir Frauen und was auch immer. Ja. Und ich hatte einen Selbstwert auf einer Skala von 1 bis 10 auf 2, maximal 3. Weil das auch in der Kabarettszene so war, dass die Männer werden gepusht. Schau mal den Kabarettgipfel an. Der österreichische Kabarettgipfel besteht aus 27 Männern und einer Alibi-Frau. Jedes Jahr das Neue. Und der zweite Punkt ist schon die Fragestellung von wegen unsichtbare Frauen im reifen Alter, warum wir unsichtbar sind. Zum Glück gibt es ja auch dieses neue 50, dass wir wieder sichtbar sein dürfen. Aber ich glaube, dass wir einen riesigen Fehler machen als Frauen, dass wir versuchen, jung zu bleiben mit sämtlichen OPs, um zu hoffen, dass wir sichtbar bleiben. Aber wir waren ja vorher schon nicht sichtbar, wenn wir nicht echt sagen, da bin ich. Sind wir selbst das Problem, dass wir nicht sichtbar sind? Ja? Ich sage dir ganz ehrlich, ich denke mir heute, seit ich kein Kabarett mehr mache, ja. Und weißt du warum? Ich glaube schon. Heute mit meinem Selbstwert, ich habe jetzt wirklich einen Selbstwert, ein Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit, Selbstliebe. Ich habe mir das hart erarbeitet. Aber ich habe das jetzt. Und heute würde ich im ORF stehen. Und heute würde ich jeden 5. Tag dort stehen und sagen, und jetzt ist mal eine Sendung mit mir.
Ja. Und nicht, weil ich selbst verliebt bin oder Ja. sonst irgendwie, sondern warum nur Männer? Es reicht. Ja. Es reicht einfach wirklich. Okay. Meine Frage ist es über Beziehungen. Ja. Wenn du bist so lange verheiratet und in einer Beziehung so lang sein, ja, und du bist Pair-Coach, ja, was sollen wir machen, das neu zu machen und neu verliebt zu sein? Gott sei Dank, wir tragen das mit Humor, mein Mann und ich. Ja. Wir können einander sehen und sagen, du bist alt, du bist dick, aber wir lieben einander. Das geht schon, ja. Ich habe ihm ein Video über Dad-Bod gezeigt, ja. Er hat nicht gewusst, er hat eine Dad-Bod, aber er hat eine Dad-Bod, ja. You know what a Dad-Bod is? Dad-Bod, ja. Du hast ein Six-Pack oder ein Dad-Bod? Dad-Bod ist ein bisschen so wie uns, ja, so wie buh, buh, buh. Six-Pack ist so wuff, wuff, wuff. Ich liebe meinen Mann, aber es ist Dad-Bod, so buh, 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 ja. Was sollen wir machen, das Neues zu machen, aufzufrischen? Was sollen wir machen als Paare in dieser Langzeitbeziehung? Ja, also zuerst einmal Chapeau. Danke. Ich habe das noch nicht geschafft. Ja, das ist viel Arbeit. Ich habe es jetzt vor. Ich habe jetzt vor, dass ich es schaffe. Aber es ist, wie du sagst, Arbeit. Was ich glaube, ist Folgendes. Wir gehen auf Weltreise. Wir schauen uns das an und jedes Land. Und wir gehen in diesen Club und wir machen von außen ganz viele neue Dinge, die uns inspirieren und die spannend sind. Und irgendwann jetzt als Paar hat man das dann durch. Vielleicht war man sogar schon im Single Club und dann hat man vielleicht noch irgendwas mit Sex und so weiter erforscht. Und ich glaube, dass es total spannend wäre, die Richtung zu wechseln von nach außen schauen, dass man anfängt, wirklich nach innen zu schauen. Danke. Thank you, girl. Und sich Yes, gegenseitig, yes. zu erforschen. Wer bist du wirklich? Ja, Du, ich habe Paare bei mir, die sind 20 Jahre und 30 Jahre zusammen und die kennen sich nicht. Ja, ich verstehe das total. Die erzählen dann bei mir Dinge, wo dann sie oder er, das ist wirklich Ja, vice versa, ja. sagt, wieso hast du mir das nie erzählt? Ja, manchmal kommt es mir vor, dass mein Mann sagt etwas und denkt, bist du deppert? Ich habe das nie vorher gehört. Ja, ja. Und wir sind so lange zusammen. Und ich bin sicher, es ist bei ihm dasselbe. Ja. Das ist interessant. Ja. Ja. Und wenn man dieses wieder, wie soll man sagen, wir sind ja so ausgerichtet auf Probleme. Wir haben ein Problem. Aha. Und wenn man das jetzt aber umdreht und sagt, wir haben ein Abenteuer. Das Abenteuer Beziehung will gelebt werden. Also wie zum Beispiel, also ich habe gelernt unter anderem bei der Hedi und Yumi Schleifer, wundervolle Amerikaner, Ehepaar, die hatte ein Problem mit ihrer Brust, also Brustkrebs. Ja. Und sie haben dann in der Beziehung nicht über den Brustkrebs geredet, sondern die Rally with the Titte. Ja. Und das hat dann einen anderen, man ist nicht mehr im Opfer drin, sondern hat eher so diesen Zugang von, sie ist eine Heldin, sie erlebt das jetzt und wie gewinnen wir dieses Rennen, diese Rallye. Und das ist so diese Geschichte des Richtungswechsels. Wie schaue ich hin? Wie schaue ich auf meine Vergangenheit? Wie schaue ich auf unsere Vergangenheit? Und die Neugier. Also die Neugier, neu zu schauen, wer ist mein Gegenüber? Ja. Also weil wir bleiben oft stehen im Machtkampf. Na, das stimmt nicht, das war nicht so. Ja. Na, das muss man Ja. objektiv Ja. betrachten. Ja. Objektiv ist dieses Auto rot und sie empfindet, es ist aber blau. Und das ist völlig uninteressant. Ja. Es ist für sie blau und für ihn rot und aus. Und das genau Spannende ist ist, warum? Das Spannende ist, warum? Warum ist es für dich rot? Und dann beginnt die Neugier. Ich liebe das. Ja. Was kommt als nächstes? What are you making now? I mean, I read so much in your Facebook and your websites and so. Tell me, what are you making now? Also ich coache momentan Paare in meiner Praxis in Wien und in Niederösterreich
Einzelpersonen, für Selbstwert, Selbstliebe und so weiter. Und ich habe Online-Kurse. Oh, Und now ich this is liebe interessant. das. Online-Kurse. Weil da gehe ich dann immer live. Und das Geile an dieser Facebook- oder Online-Social-Media-Geschichte ist, ich brauche nicht dieser Coach sein, der ja, und was denkst du? Und was hast du dir da früher dabei gedacht und wo führt dich das hin? Ich kann einfach sagen, lupf deinen Arsch und geh einen Schritt weiter. Oder ich darf einfach, wie soll ich sagen, ich sein. Ja. Und ich bin ein bisschen verrückt, das war ich schon auf der Bühne und das darf ich hier auch sein. Und das Tolle ist, es wird so wertgeschätzt, weil sie froh sind, dass einmal ein bisschen auch Humor reinkommt und Leichtigkeit und so weiter und so fort. Also das sind so ich habe einen Selbstwertkurs, einen dass man sich schön fühlt, wo man sich selber heiratet und einen Paarkurs. Und kommt ein neues Buch in den nächsten Ja, ich bin schon dran. Okay. Good. Und zwar mit einer Freundin. Aha. Und es geht so in die Richtung, dass Abenteuerbeziehung Interessant. will gelebt werden. Okay. Und wenn du das translatieren möchtest auf Englisch, sag mir. Ja. Ja, Wir ich machen das komme. zusammen. Aber bitte gerne. Super. Okay. Du musst mit einem Lied Ja. antworten, einem musikalischen Lied. Okay. Ich bin Sängerin, ja, ich mag das immer am Ende. Ja, ich ja. bin so inspiriert vom Actors Studio. Yes, and, ja. Deine erste Schwarm, deine erste Liebe. Welches Lied kommt vor? Oh. Hotel California? Girl, wieso? Ich bin alt. Nein, alt hat nichts damit zu tun. Aber wieso Hotel California? Warst du in einem Hotel mit ihm oder was? Nein. 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 Meine Mutter ich habe Tut mir leid, Mutti. Nein, Go ahead. sie hat mir gesagt, ich habe damals mal eine Kette geschenkt gekriegt. Und sie hat gesagt, gib die Kette zurück. Der will nur Sex. Dann kriegt er Sex, wenn du die behältst. So in Hotel California. No Hotel. Und dann hat er sich getrennt und ich habe geweint. Oh. Und dann habe ich immer auf der Gitarre. Okay. Alright. Das zweite ist deine erste Herzschmerz. What lead would you think? Ich hatte nur Herzschmerz. Also ich schwöre es euch, kein einziger wollte mit mir sein, wie ich jung war. Oh no. Und Neil Young. Dann habe ich immer Neil Oh, Young. he's so depressive. Yes. What's a Neil Young Aber ich song? habe ihn geliebt. I keep Heart on searching of for gold, and I'm growing old. Neil Young, he's so depressive. Okay, you can say that one. I'll let you get away with that one. Okay, danke, dass du bis hier gekommen heute bei meiner Sendung zu sein, ja, und das germliche Chaos mitzumachen. Vielen Dank und danke, dass du uns als Frauen geholfen hast, ja. Oh, danke. Bitte. Danke Ja. für die Einladung. Das ist mir eine Riesenehre. Ehre. Danke, Hilde. Danke. Und jetzt geht es weiter with our Thema today, Body Shaming, Invisibilität, Unsichtbarkeit, Selbstbewusst, and that happy place, to find that happy place. With Ingrid Deems and her hit, Body Mass Index. We're ready for Ingrid. Come on, baby, give it to us. Yes. Seit Jahren tue ich mich vergleichen mit gebräunten, operierten, meistens Reichen. Hab wochenlang auf Kalorien gezählt, mich hungern durch endlose Tage gequält. Ich weiß, ich hab so manche Rollen, wo ursprünglich keine sein sollen. So richtig geil seh ich nur aus, im Photoshop bei mir zu Haus. Den idealen BMI erreich ich vielleicht wirklich nie. Ich mag mich nicht mehr länger zählen, mich nicht mehr ständig Body shamen. Ich brauche einen Koch und einen Trainer, dann wär mein Leben so viel schöner. Doch bis dahin werd ich mal üben, meinen Körper zu lieben.
ich mich schon vor der Bikini-Saison und vor den Blicken der Frauen, denn die können so gemein schauen. Und wie Männer waren nie mein Problem. Da fand mich immer einer schön. Ich finde keine Zellulite, wäre schon die halbe Miete. Den idealen BMI erreiche ich vielleicht wirklich nie. Ich mag mich nicht mehr länger zählen, mich nicht mehr ständig Body shamen. Ich brauche einen Koch und einen Trainer, dann wäre mein Leben so viel schöner. Doch bis dahin werd ich mal üben. Ich hab das alles gebraucht, den Hintern und auch den Bauch. Die waren ein prima Versteck, doch jetzt schau ich nicht mehr weg. No, 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 no. Ich hab 10 in 2 gemacht, habe Dinner gecancelt, bin vor Hunger aufgewacht, habe Ahnen gechannelt, 1000 Shakes hab ich getrunken, nach Tofu gestunken, mich mit Kohlsuppe gequält. Ich befolgte die Diktate gegen Kohlenhydrate, sagte jeden Kilogramm einen strengen Kampf an. Ich kein KB bis Kap E, kein Jojo. Muss mich sputen vor den Gluten, muss stets ganz mit dem Weizen. Dann wäre noch die Chose mit der lästigen Laktose. Am besten wäre vegan, doch das fang ich mir nicht an. Ich hab's satt, I am over. What the fuck? Den idealen BMI erreiche ich vielleicht wirklich nie. Ich mag mich nicht mehr länger zähmen, mich nicht mehr ständig Body shamen. Ich brauch einen Koch und einen Trainer, dann wäre mein Leben so viel schöner. Doch bis dahin werde ich mal üben, meine Körper zu lieben. Thank you, Ingrid, for that wonderful lead. Body Mass Index is such a good song, yeah. And we know each other so long, yeah. So I'm going to go backwards before we can go forwards, okay? Because I've known you for so long. You are the only woman that has sung by the Rounder Girls, Yeah. with us. Thank you so much. Thank you. It was a Yes, you were privilege. like a little rounder egg. You were so young, yeah. And you have developed into a wonderful woman. I've played with you on so many different projects, and I'm so proud to have played with you. And I'm so proud over your new song, Body Mass Index. And was hast du inspiriert diese Lieder zu komponieren? I mean, besides us. Why did you decide to write this song? Yeah, well, actually, I'm gonna talk English and German, and you know, Please do, yeah. That's what this show is about, in case you didn't get it. It's a little English, a little German, and whatever you get is good. yeah, it's a free tutorial actually. Yeah, exactly. Actually, all my songs are based on things that I really experienced, and many of them are like strong emotions put in a song. Like, of course, heartbreak and being in love, and or loss of a person or something. And Body Mass Index was the first song where I combined my humor and my way of, you know, laughing about things that actually annoy me. Like humor is a healing tool for me. And things that really that made strong emotions. And I always had to deal with my body, and I made so many diets, and I had so many struggles, and there were so many years where I didn't accept myself, like myself, love myself. I couldn't look in the mirror. So it were so many strong emotions, and I always had a goal. Like a picture of a female body that was my... What you should be. Yeah, that was my ultimate perfect goal. Yeah? And one day I sat in a cafe, and I was actually looking back then, I was pretty slim then. I had a ideal BMI, but I wasn't satisfied. It didn't feel like I reached my goal. You were what you thought you should be, what the media thinks you should be. Yeah, I thought, the media thought I should be 20 kilos less than my ideal weight. Okay, let's get that straight. All right. And then I sat in this cafe, and next to me there were four ladies, and they were like, it was like a Sex in the City scene. Yeah, they were chatting and laughing, and the only topic they were talking about, they were
talking about their bodies, but in a very critical way. They were all four of them were looking so perfect in my eyes. They were so beautiful. And they talked about like having 45 kilos, I'm thinking they're fat, yeah? And they talked about, oh, I can't even look at my legs, and I wanted to wear tight pants so badly, but I can't go in public with wearing these pants and stuff. And they made me feel so ashamed of myself. I thought I have to go to the toilet, but I don't dare to stand up, and they see me walking from behind. That's awful. But all of a sudden, having all these thoughts, I thought, wow, actually they're looking like my goal. And I thought, if you're looking like that, you're standing in front of the mirror and making bam, and you should go walk the street and say, and when does it stop? Yeah, but it stops now, because I want to say, when I look on Facebook and Instagram and all these things now, your body is what everybody wants. Yeah, you see these girls, and everybody wants the waist trainer, and they want to push the tits up, and they want your ass. Everybody wants to look like you now. Yeah. Now it's like the sandur. Yeah. Is like. And how does that feel now to be what everybody wants? Come on, tell the truth. Feel good, don't it? But I'm gonna switch to German now. It's actually it's Zufall, yeah. It's Zufall that accidental, because 20 years ago, women only had to be slim, yeah. Then somebody invented slim and athletic, yeah. So you had to be not only to stop eating, but to to train. But you can do that, yeah. You stop eating and you do sports. You can do that. Then you had to be slim and be athletic, but you had to have big boobs. Yeah. So if you stop eating to be very slim, but you need big boobs, only a doctor can help you reach that goal. But that was, if you had money, then you could go there. Yeah. And then somebody invented big boobs and big butt, but while you were very slim and athletic. So it costs a lot of money and a lot of time. Yeah. And I, for my show, for my cabaret, I did a lot of research on female body types that were worshipped in those times. And it made me so relaxed, because I found out that every body type, big butt, small butt, big boobs, small boobs, even big belly, was in at a certain time. Yes. Everybody of us would have been drawn naked, or painted naked at a certain time. So I thought, my body's not too big, it's just the wrong time or the wrong continent, because maybe at Marie-Hilfer-Straße I'm fat, but if I fly to more south and I leave the plane, I'm hello, I know exactly what you mean. It's ich verstehe das total. It's Geschmackssache, but zufällig, ist Sandur gerade in. Zufällig. Maybe in 2 years it's not in anymore. Yeah. But no, I think it's going to stick around for a while. Probably, I think you got some time. Probably, But it doesn't matter, because if you don't feel attractive, and if you don't love yourself, and if you're not okay with yourself, it doesn't matter how you look, Exactly. Because then you enter a room, and maybe everybody stares at you, but if you open your mouth and you have nothing left to say but criticize yourself, or don't even look at me, I feel so ashamed, I don't want to be naked in front of people, then it doesn't help what you look, But I want to go back quickly to what you said about cabaret, because we had Hilde on, and she was other guest, wonderful guest. And I've also tried with cabaret, and you have a new cabaret show. And it's not so easy to break into cabaret anywhere, actually, especially in Austria, but anywhere in the world, because it's a male-dominated forum. How do you feel about that? I mean, do you think that we as women should listen more to what we have to say? Is there a Frauenhumor? Should we develop that? Should we listen more to that? I mean, does your shows have something to say to that? I think a lot of shows out there that the women aren't coming enough. We aren't coming out and going, hey, we're going to support each other and our humor. Is there a Frauenhumor? Is there? Yeah. My audience, 80% of my audience is female. It's female. I mean, of course, my message is more female orientated, but there's some men in my show, because they have to accompany their wives. I guess. But they laugh a lot too, and they tell me that they were skeptical, but they really enjoyed it, because I talk a lot about
body shapes and nutrition and sports and dating apps and being single and the difference between single and long-term relationships. So it's actually it's unisex. Okay. And are you single right now? Yes. Okay. Just beautiful woman, single. No, I enjoy it. I know you enjoy Let it. me I'm enjoy just it for a saying. little more time. She's like, shut up, girl. I'm happy. I'm free. Okay. I just have one more thing to say because not only are you all this and wonderful and more, but you're a mother. Yeah. Yeah. Ik must say. Hello, Tori. Yeah, Miss Tori. I have to say hello to Miss Tori. I love her. She's always on Facebook and she's so cute. And she knows me. Yes, Miss Tori. Anyway, yeah, having a daughter. Yeah. You have to be a role model for your daughter, and part of this sendun is about finding your happy space. How do you be that role model for your daughter and let her find that happy space and let her understand that? I mean, how do you push her out in the world and say, like, this is okay, you are wonderful and you are what you are? I mean, how do you always keep that up as a role model for your daughter? Because it's not just your daughter, you're being role models for all the girls out there. The first 2 years of her life, when I was, what is in English, to feed your child, breastfeed? Yeah, breastfeeder? Yeah. I didn't like my body at all, so it was not me that... But you did breastfeed your child. Yeah, 2 years. This is a big argument going on now in America, whether Really? you should breastfeed your child and openly breastfeed your child. I or loved not. it. Oh, okay. And did you do it openly as well? I mean, did you do it in public or yeah? I didn't do it like everybody, you know, I'm breastfeeding. I didn't do it like that, but of course, you can't imagine the peace when you look in the eyes of your baby and she looks at you and it's such an intimate moment. I wouldn't have missed it. Yeah. And I didn't know that whether you decide being a role model for your daughter or not, you are, because you're her mom. She will look up to you. And for us, it was the other way around, because when she was 1.5 years old, before she went to sleep, she wanted me as a ritual to name all the people that I love. And I said, I love and I named like 40 people. And she said, one missing, and I, whoo! And then I named a lot of more. My neighbors even, I invented people, yeah? Postman. And she said, Mom, yourself! Oh, And I lovely. was so touched. And then she said, say, I love myself. And she was 1.5 years. Yeah. So I said, Oh, wow. lovely. And actually this was the first time in my life, in my entire life, that I really spoke out loudly, I love myself. And then the next night, I knew I had to say myself, because otherwise she won't go to bed. And then she said, Mom, you did it wrong again. And I said, why? And then she said, first, it's you put yourself first and then the others. And I was so touched, because actually she taught me more than all my coaches, and I had a lot. And she also taught me that, I mean, she dances naked through the apartment, and she looks in the mirror and she enjoys her naked body. She like, yeah. And she taught me to dance naked and enjoy it and think it's fun. And so she didn't need that. But what she needed, and where I really had to change and work on myself, is when we as women, as grown-up women, when we have a partner or somebody else who says, wow, I love the dress in your body, it's beautiful, I love your shape. We have to be aware that when a child stands next to us and we say, really, do you like it? Because I think I look horrible and I think the color doesn't... How can you say to a little girl, oh, you're so beautiful, and you expect her to believe it, when 2 minutes before you said, really, I don't like my ass in that dress. It doesn't work. It's a mixed So we have message. to learn to say thank you to ourselves. We have to learn. If your partner says, wow, I love you, and say thank you, and then you can say, and you are beautiful as well. And then it's like, then she will believe it. So you have found your happy place. Where's your happy place? Where do you go? What makes Ingrid happy? Is it in the music? Is it in yourself, in a quiet moment? Is it the moments with your daughter? What is your happy place? There are many happy places, but I used to search it in the outside, like at a date or at the sea or somewhere. But now it was hard work. But I can be happy all by myself, sitting on my couch on a rainy day with nothing to eat. It doesn't matter, because I found it in myself. I'm not looking like, I don't have to go to a
beautiful date and to a cinema, to a great meal, and to be happy. I don't So have to go it's party about dancing. you. That's yeah. a happy place. It's Yeah, about you. I think the Oh, whole that's life nice. is about mindset. Yeah. If your mindset is positive, and then you attract positive things. Okay, so was ist los, was ist neu, was magst du jetzt in Zukunft? Sag das mir noch einmal bitte. Right now, I'm playing my comedy show Wie viel Frau darf's denn sein? It started this February, and it will play it till next February. So Great. the summer break will be over soon. Yeah, and, yeah, yeah. then I start again and doing my shows and singing and probably make music videos. Great. And for me, I found that the combination of my humor and my music works best. This is my most happy place. I totally agree with Leos. Yeah. We do that. We laugh at ourselves Yeah. and we sing. And humor it's- heals, you know. Yeah, you can it put a heals. very, very strong message in a song, and if it makes people laugh, then they will listen more likely. It doesn't Yeah. hurt, and they can listen. Okay, last but not least, Ja. ich muss diese questions fragen. I was looking forward to it. Are you? A lot of people go, Yeah. oh. No, I love it. Okay, here's the questions. Yeah. I'm going to ask you in English. Your first crush, your first love, and you have to answer with a song, please. The theme song of MacGyver. Because of course Why? my first crush was MacGyver. MacGyver. Yeah, Oh my God. I spent hours of exercising the signature Ingrid MacGyver. I mean, And you know, I have a good friend who was also in love with MacGyver, and she I will carried. kill her. She carried a picture of him in her wallet. What? Yes. I don't get it with MacGyver, but okay. He's so Okay. humble and so talented and so gifted. But I would change his hairstyle, though, I have to say. All right, your first heartbreak. My first heartbreak. Herzschmerz. Actually, since it's honest, I want to break free. Because of course I Yes, broke yes, up. yes, yes, I mean, yes, Leo. yes. I know. Okay. First song that made you feel empowered, that made you feel like typical Leo. Definitely I Will Survive by Gloria Gaynor. Oh, girl. Go on that girl, walk out the door. Just turn around now, for you're not welcome anymore. Yeah, of course. Did you think I laid out? No. Of course. Okay. I love her for that song. Yeah, me too. Me too. It's a great song, and I got to sing with her, and I'm really happy. wow, yeah. Yeah. Oh, give me Round the Gloria girls. Gaynor vibes. Gloria Gaynor vibes. Okay. And what song would you like to hear played at your funeral at deine Beerdigung? This is a dumb question here. I mean, what song would you like played at your funeral? I guess I go with India Ari, I Am Light. I don't know this one. Really? No, You I will know love her. it. How does it go? It's a Sing it. I am light, I am light. It's beautiful and Oh, that sounds really nice. Yeah, really. Oh, I have to listen to this one. Yeah, now. you have to. Yeah. Thank you so much for being here with me on Thanks my for second having me. Sendung. This is meine zweite Sendung. This show is about strong, beautiful women, and I was lucky to have you here and Hilde here. And thank you so much. Much success. Thank you all for being here with us on the second Sendung. Yeah, if you like it, please. If you liked our Sendung, please keep watching. You can get in touch with me on Facebook, Kim Cooper. You can get in touch with me at hashtag Kim Cooper at Octo. You can be a fan at Kim Cooper Music, and you can get in touch with me on Twitter and Instagram at Renee2X. And thank you so much for being here by unser second Sendung. Yeah, I'm so lucky. I had Ingrid Diems and Hilde Fehr with me. I am so happy. We're going to bring you more exciting Sendung über Frauen, about Frauen. Yeah, the next one comes at Christmas time, and we're going to talk about our souls and Seligkeit, and we're going to bring you a lot of gospel music. I want to say thank you for being here, and remember, lass uns reden, let's talk. We can talk about anything together. Cheers, bis dann.